whaatalofa ma ufolofa atu le tunu pele sa moa i lau whaafonga tāpuai. Lau tāpuai inga malau mai mo mai. I le nei fo i tū la le aso. O le whaawawina ni o le tātou polo kalame o le malanga. Kua mwhai lawan tū whaatasia. Ia ono le telitonunga tele malana noai o tamali'i, tupu ma tamali'i o le tātou tunu o tangata whai ngā luenga, le ufai pisinisi. Ia e manatu. Tele i o talanoanga ma whaasoe ao o na whafola atu. Ia wā fwoi langa i luma e maise au ngā tūpulanga whaiae. Mō langa i luma o tātou tunu. Wā i lātou lewa i o whanau alum whanau. O le luma nai lea o Samoa le ngata inu ma la alwhanga. Ia o Samoa atua ai ana e kālesia. O le tau mwhainga ina ia mwhaina longo puia li. Nisi fwoi o fuafuanga i whaulununga tā ngā luenga ese ale malo. Ia maise pisi nisi tū maoti o tūpulanga talavou o aonga o tūlanga ese i elsoi fua maloloina. Ia mawhaenga umai manatu le klokalame o le malanga. E alanga tatau o na longo puia li ai. Ia ma tuatu fwoi tau au mō le sila fia. Ia wala whai ngā malanga al tātou tunu. E le nā fwoi tau sanga fōu lo whaatele mai le alofa malanga le leo le tua. Whafta iai fwoi la ia le NUS TV malana pulenga. Ia mesi fwoi le tamata i polisili le Vice Chancellor malana au whai ngā luenga. Ia umwhai na maua nei awanoa o le malanga. Ia e whaatino o le nei whamoe mō tātou tunu. Le mwhai na whaatitia le nganga le whaafitai na i paanga. Company business umwhai na anga le mai e pe o le National Bank of Samoa. O se tasi o whale tupe lua, iai whale tupe o lo umia sa o loto e le pai o Samoa a inga whai pisinisi tupu matamari o le atunu. E ngata lea o le tānoa Tusitala Hotel, ia o le pisinisi ma le company mai fiti e umia ina sa o loto e le Ready Group mai fiti. Ia ma le company Eveni Carruthers, ia po Eveni Pacific Eveni, ia IH Carruthers since 1929. Talu ona whaavae mai i le company Eveni. La tau ia wanga le mai, whae na maua lawa noa e maua atua i nektal noanga. Mo le pai o tātou tinu, ia o le tātou malo whaalolongia, ia o whae na whaava noa mai lona teimi, tele o na tutua noa, e maua aise whaatala noanga, i lana ia fwoi whai ngā malanga, ia o lana malanga, o lana tini, mai le soifuanga mai, ia o mai lawa le nei vai tau, le fionga ia palik tele ma moe, ma le toa von Raiki, ia e pewhen wha beo le fio toa, ia pa ia maulunga ia i le ainga sa mali toa, ia mai se le mali toa na whaalolongo ia i sa moa malona na fō vai lo, fio anga usoli, ia mango maliusi o awhanua, ia mai se toa, ia mali pa ia le ainga o pali tele ma le ainga sa mali toa. I le lau mawaila awanoa e whaatala noa ma le fionga ia pali tele, ia whaatala whatu ma le nganga whalala, ma lo soi fō lau sunga pali tele, ia po lau fionga foi. Ia whaafitai ngone awanoa, whaafitai lawa o tāti whaalonga foi le i le mana i o nepo kalam. Whaafitai wei sa awanoa e whai e tātou whaasoa. Whaasoa atu foi mātou to mai mātou ngā luenga. Lea mate tau whai e mātou foi whai tau whai ngā vai. Whaafitai wai sa awanoa lau sunga pali tele. Sunga o le mafuanga na whatinga whonga i lau silatu, le taimi ma le taimi, ia ma le wala au mai. Ia nau tainga, tele i o wanga waa matalini, ia malo sao tele i le tātou tunu. Ia e manatu. O loto tele nisi ma moe, waane a le sunga pa, loto tele nisi ma moe, e mwhawna lato whaunga ina le whawhongwhonga, msila mai i lau sao noanga, ma lau whaasoa atu. E lātou e la langa e fwoi o lātou manatu. E inspire ai lātou fwoi le tūlanga i nei fwoi tāle ni tele wa e whaatino ina nei vai tau. A matal tātalo i le, wala le ingoa nei no whong. Le ingoa le mātou whale, pese whale whaali ni ata, tusi ngā ata. Po whale fwoi sa whai ia o ngā mo tamaiti e winga i le tusi ata, tusi solo, siva, mesi me ese. Whai tau tusi ma tūlanga whapea? Tusi, yes, ngana Samoa. Early childhood literature.
So, e tele o matata SM sa mawhaina maua ni tono gallery. Kon ole ingoa le gallery ole mad gallery. Mad. Ole mad, it's motivational, art, dance, male drama. Motivate lo no inga whaatingo ko art, dance and drama. Dance, male drama. Yeah, siva ma whai solo tus ma whinga o tala. E mai sa mo ta mai tila iti o na o wina mena na reina a vea o mātua o te haonga mai ai. Ia mo waisa o ngā ia Samoa. Ia o lau pese I o lau tāpai oi nana o haonga ai. I'm an art specialist o lana winga o au se Ile whapes tusiata pa o tangata po ile mawhai ona te le lona la whaalau te le lona waai mamao I winga tau I mea tau whao Sofia ile mana o tangata ina ia expressa ina ia o mai whafona langona. Ia wai te lona langona e maua mai ele whapea na o tusiata o langona e maua mai au tala o langona maua mai lau pese. O langona maua mai ia o whaatinonga o actions. Ma mea se umalawa to sing a mea pena. So o mea lana na lena o o ngai au ia. But predominantly more to Mitilaiti, I'm for early readers. So it's more or less it's a combination of quite a lot of different aspects in life. I say ta leni manga ba tu fantasia le lai whanau mai ai le nei motivate o le art o le dance ma le drama Ia me o mana ta o ngā ia na o fo mai lea 1960 something I came back. When o whai aonga le o whai aonga mea ia. Teachers Training College, I was there. Tau sanga lea pali. Can't remember, it took me away for you. Take me away Whanafi. Yeah, then Whanafi moved away. Yeah, about that time. Yeah, it's a Whanafi. I lo ia tuala ia lo stepmother. Tiresa. My. So Tengmilang, I was only there for 3 years. I became because I had a family, and then I became a photographer. So that's another part of the whole thing. So, my Teachers Training College. My Teachers Training College, I think it's ala. And I tell you, no, you just do my profile, you know, so it's quite hard. But I think some teachers, maybe 1 or 2% of the teachers that I taught understood it's a wale o mai whawhula ngona o tamititi wa ale o mai whawhula mea na lina e o lae e lau tele la wai ia wa a tau ane me tasi ele ola I si vaenga lo all your senses, all senses uma ia ma whawhau o langona lau whaalongo I musika, whaalongo I sabili, whaalongo I mea se uma tala. Smell, sense of smell, sense of hearing, sight, what you see, how you taste food, how you talk. Me uma pena sensorial teacher. Essa forma tusi solo, le tasi le ola Samoan poet. Sa tusi o tusi e pe o le solau. Secret embryo tasi o fitu fa. Se fai sau nong le tusi la matanga ba. Amatana tusi tala o tili el isim Samoa. So na amata mai la to sing o la I te pota o lo anti samasina to fino tama ese o matua o lo tau sanga o inu sila la malanga ina ave lo wa ta to ai te no foi o la so o lo langa la na I tono pota ai nana Ola mai malam lama o senses everything whainga siva, whainga umu,
whainga o tāanga, o pau pese, ia o pāwhaatino tāanga o lato tala, le whatuspa ia, me uma whapena, so leo te ola la, te pa ai uma me whapena, so inala nan tupu ai o lo te leo ko Malaga ia lotua le sunga le mali to tan ma fin de bua ta pa sina yusila. Yeah, Malotina. They were last state visits. Yeah, so that was about 1947. When I was only 2 years old, and I was all outside boat. Ole tusi solo le ole sola ua. Ole la fanga le oi. Sola ua, na sola ua ole sai le pa to anga lo to lu la ainga lo to lu la one right kia sai la to a po pa to anga po ia koki ia. So ola te o koki na man no fo. Ia ti finga tamam tene ia sola ia. Ele foi o mena tu si eu solo, ele foi tu si solo se sa valia se au leo pos me penga e kusi la solo o lo walofa wa o lo ngona to sili nan ta ua. In love lo ia o mena tu si o solo ma fo ngai ia me finta wa ya lu uma ia ti finga la lang ia pito sili ale lofa lava ale so lofa te lofa me uma lava ia lo lofa lava ilo pa anga me sili. So o mena ia tu si o le palimango on wet days. Yeah, so like I'm always actually ole tu sinan tu sia le ba le singa. I'm inside a plane there what to in how where we saying we were on a trip to China with Toasa Martina and Masio Folili Tunu Malanga Matule in Baitmel Malo Singa. You want to really, if we want to trip around China, Beijing, but this is the tu si le sa fatino tonul vale na wa feta wel tu sina tele yo o solo la fa pe mai tilo fa fol vale le tilo atuai ya tamai ita tu tamai tunu tonul Blue Pacific, it's a wide ocean but Blue Pacific, so it's yeah. If you listen to Starling, I peli au ofa. Tu si po ana tala winga the islands of the ocean or the oceans of islands. So mafofonga wa ye lunga ba le mafofonga lo la le. Ko te mafofonga mai tanga to te lo fai ai. Ma me te lo fai ai. Tu fantastico. Wow, langona so se me lava e paina ana tu ai mafofa. Allow about the galley of your childhood or to lot nan to see wing a lot to angane matua o lau pepa le o pali lo pepa lo to angane matua le umilon soi fua na maliu fast food tolon te usanga o se ali es le tele ron tama ai el porto pe se tu solo pe stangata le mamaola na ba ai ati tiro ia lo fai ate au wa me mo te fai fa pena lo na ola. There's a vision. So ole tu solo na fa tsau ia lo pepa. So tie the heart of a tree na it's a single ole tie heart of a tree o tu fa tasinga na o tu sinei tu se lima tu sia tu fa tasita heart of a tree. E pe se I o nau tu fatasi tai ole I think ole tai ole winga na le tuai lava ole fatu ole la au I think su e tatu dictionaries tatu it's so well upuna tai ole pe se upuma ya na mua ole fatu na la au so ole fatu la au ya o ai o inai le loto uma me uma tatu soifuanga oi na foi mo mai tatu mafofonga le e winga tatu fana ia wa mena le pe fatu se ia sonei I wo tu mama ia so ta inga matua fana ole to io ese ole to ese connection
So o le pele winga na tai o le fato la au le tau au mai tu fatasi tato tato mafofonga ia mo se lo manuia o tato pana wai. According to your biography quoted, Monarchy writes in English, she belongs to the later phase of South Pacific poetry, whereby her perception of reality is through an individual rather than communal viewpoint. So would you elaborate a little bit more around it? Oh, and the elite, ma kongi la o kusikala mua al pati Albert Wentz, Rupert Petea, Eti Saanga, what do you put in? Sano Marifa, au banga mua na the elite set of poets out of the Pacific, Yekonai Thaman and well, they say I write as an individual. Yeah, tasia William Fena fa se sawa se ka kusia. Okay. Wa ja lua ai ma velo ma fo. So o ma fo nga na o am Fena e to see William Fena so is tanga to so ilutile. Yeah. So that's why they say I write as an individual, not as community. I'm not going to ask my community. I'm mai uma ka mol. Ka ko fala langa se ka kusia fa I write because I'm an individual. Momoi's poems have been described as lyrical. A prominent theme in her poetry is the sexiest abuse of power. Oh, absolutely. Absolutely. It's always the case in every writer in the Pacific that's a woman is sexist abuse of power. Because you will always find in our society, abuse, so I bet you I wouldn't ask you guys, but I'm sure, you know, every family, every couple, they use, that's a term for power, is sexist use of power. It's basically, I'm a strong woman and I'm demanding that you either do this or I'll punch you. But that's not true. It's just how you read it and how they place the words inside there. But I did tell my mom lava I wing or to my Samoa. Yeah, more leli iluma. Let them mulia to malato. Yeah, let it le gusta le more piece, le cock or what where the door or uma feathers, Savali alematua more. I've done it. I've followed my husband oil if you kemul mulia ku malako. But as you walk behind him, he's the power or the figurehead. You hold the power. I'm hold the power because I'm a woman. Yeah, sabali falele. Yeah, ma vai oi sa pa inga pa ayo kala fai yeah pa ayo kile fa nga oi pa se selo kala kile this is the power of the woman. Because the power of the woman is that I feed you. You say the wrong thing, I'm not going to feed you, You can go find your food somewhere else. So a woman's always behind you guys, whether you like it or not, because we're the power behind there. I mean, that's how they say it, but we are the hands that walk behind you guys. We want you to, we want you to look handsome. You've got those beautiful feathers. He's my man. He's looking really handsome. Yeah, I know but you kill my out. It's so you've seen that. Her personal relationships are another recurrent theme in your works and a quest for love and belonging future. This I love your imaginations.
ia lau biography e se le tāua le lātou whaitau mpawhai. Nenga pēna e sāno le amatanga. O ulangona moni, tutupu mai, tutupu ai. Le la whamatala e tusinga e tusinga solo, ia mau ma le tāina o tusinga o wata, o le tāina o whatangata ma vānga se se. That's right. Ele me parece o le truth. O le alfa Samoa truth. O le moni? O le moni, Whamaoni? moni, me moni, whamaoni, ia e tūlawa ngana po o ngā whia tonu e ta otoele le winga tonu o le upu e topo e tātou ma le moni. Everyone has a truth. Because o le tala o le whapea atu ati o it's a full translation. I mean, I would say love, I would see it differently. And if I say, so what's your sense of love? We would see it differently. So that's how we see life. You know, it's how we, how we express ourselves. Although truthfully not. Although truthfully not, I think I learned to listen from Muslim, the Muslim religion. Yeah. A lot of truth is a Christian religion. I think all the Muslim truth it's very raw. If God wishes, then it'll be alright. Truth truth. So ele ofala ya oema etasial ta truth ele mpenga ese what the truth ale mai le tua etasial truth. Yeah. So Olo whatinga nei whatalunanga ma le sunga palitele ma moe ma le tō Von Raki ia le sunga ia toa ia o le whaamtalaina o lana whainga malanga o nanga waamata leni ia mai lava i le whatoa soifua mai ia le lau whaafunga pe o tātu tunu e le tasi sanga vai le tasi sta leni ma fuanga na laina manatu ia e na te fia o tawina ina o soifua nei Samonei ia maonga ia na malanga atu i New Zealand ma toi whaauau le aonga ma o tu spasi tau aloa ma tu langa pe o na masa ni na vai tau toi te liu mai ia maamata i le whaiaonga e le tātou aonga whaiaonga po le Teachers Training College TTC le na tā ua ia so ia a mai al tātou malolong pupu whaauau le tātou talanoanga ma le sunga pali tele o moe ma le tō Von Raki. The new debit MasterCard by the National Bank of Samoa is here to help make life easy. It's the easy way to pay everyday purchases, dining, internet shopping, online payments, and even paying your bills. It's as easy as tap and go. Available to use both locally and internationally. It works fast. There's no need to write checks. Plus, save on countless trips to the ATM. A global payment solution accepted by millions of places worldwide. You can use it for just about anything. The new National Bank of Samoa Debit MasterCard. Come in today and see how easy life can be. Toi whatala whatu Samoa le tunu pele lau whaasausaunga alo whaile le talanoanga ia po le whasoa ma le sunga pali tele po le whionga whia pali tele ia mamoe ma le tō Von Raki
I lona fale ia po lona no fonga I matotua nei sinave mo le matotua o le fale o le mad calorie ia le fa fonga pe o tatu tino ia o le mad o le motivational ia o le art dance o le drama mad calorie ia ma le calorie o le fale fa itu singa solo ia o ele fa itu tusi alu fa nau ia ma vane ai ia whaatangata ia po waenga ese ma tusi ai ata mo ata art matulanga whapena o le small word le o le sunga ia pali tele momoe ma le 12 rak ia le uma waile nei ava noa pre-colonial and post-colonial Samoan oral literature includes solo poetic narratives whalupenga genealogies tala histories and mythologies whaangongo talk tales ia mapese songs whale itu fieta se vai le tele vaenga ia leo la langa mai nei mawhauwhaunga lunga ona o lau sauna mai mai le amatanga amat mua le solo le tusi solo le na ia onga ai mai fia iai mai whaatino ina leo mai ai tae ni se vai sauna ngai ia temi o siamani ma le la tu whaatau ai nai vaenga nei ma musi Whaftai. O tātou taimi nei, o leo o tātou tūlanga o tātou tilo tua, i le tilo tele tua. Tātou tilo tua i le tātou whananoanga lai titi, i le teles whananoanga. Ona o ai o loo manatu, e tele tātou me leina maua mai le taimi o kolone. E mo I lawa iei sau wainga mani whapena. Ia tātou, na whaifole mātou discussion on lafi mai si po ia o colleagues, mai. Pe whawhiana tātou o ese mai le sawa, le kaimi o kolongi, how did we get out of that time? We said we came up into the post-colonial. I just presented a paper on post-colonial body. Satu sia Alfred Wentz, post-colonial body. Po le tino o le tangata le o le taimi le wa te amai pa koloni o lo na winga lai refer I lau tatau ma le malu o le tino na o le post-colonial body o tātou tino na le whaalia tuai o tātou wa independent tātou e se ma losi o tātou loto. Le taimi fo na sa mana o mia telemisionale na mia kako tanga te tau ma. Whamalingi toto le tau e lato. Whamalingi toto tau. A le te sau noa, whanil sau noa, pali te le sau noa, that's post-colonial. No, o post-colonial body le refer iei al pati. O le lava tau te o lava mal tātou tatau, mal tātou malu. Al taimi o mai kolone, colonial times, sa man na o ai ina ia tanu tātou o anganu una, ia beri tātou anganu una, ia awane tu whati. Kalau ia pakua a few years back, if you have a tatau, sanga el kongo sa, before, I mean, I think it's the 1910s. On family toto pa fa pe we fa fali tonu le la inga e kale si fa ke sa. Lo tatau. Nga sa ye sa pen o lai pen We ye va nga su ye te mi nei. Oh yeah, was sui la ke mi nei. Ana me la pe o ki nga fa pe mai ye mission ale ma la kolongi. Sang e ko fing ko tatau mun ko malu ai o e ta really in secret, ave isi me ta ai na ye fa wow la o tato tatau o tato stories na o tato pasino manga ma tato tana mai ana mo ta pena ko isi nu lai Hawaii Ye I mo ana o ela to siva in le hula. My fasai ban, it's supposed to be inducive to sexual feelings. That's why the missionaries say to ban. I want it to see what sexy. If asalam alfa pupui. They attracted why. Yeah. So pena holata with tamalu and tatau. And
Pati le ki ngā lava ngā la alu ale tāngau tatau. So wo olo le o tatou independent. Ia o pe o tatau mea pe o tatou mālo I se kaua o still Ia sami ai. Sami ai la, ia o atili ai la ona whaatele inga le tānga le tatau. Me la nā le refer mai ai al pati. O le tino pou le a tātou, o le post-colonial body, o le tino pou le o le o alu ese mai mataino koloni. A leo e sau o le lava e alu al tātou tanga nuu, alu ma tātou ngana, winga o tātou tatau, me wa pena. I lalo I nei le Mad Gallery le te tātou talanoa ai. E I teimi le te tu whātasi ai ma organize ma o workshops. E le ngata a whaitautusi, le literacy ma le numeracy. E le ngata la I whanau laiti. Au I lato fo I le satau yaso I pa uma mai maltiti si te alu e observe sa tu ma pena. O la sa no ngal tulanga le ona o le whaitautusi ma le numero tasi o vaenga o mawalalo ia I te le whanau temi nei. O le literacy ma le numeracy. O le tā ua le whaitautusi. Ai whawhai poipola mautusi ngā solo, o le tusitala, I o le poeata, me le whai whawhai atu tonu o le mauta nei. O oe uma le, o tusinga o ata, o ata ia, le o arts, ia mo meo paintings le tu mai a, sei sa no le tulanga le tulanga o le whaitautusi le masania. Sei tā hoa te le lokasili. Pese iwa mo watu lava in the 1970s, I think that's a time when our literacy, mawalunga tele, le whaitautusi tātou. And I think there was some research pina mawalunga sa moa I the literacy rate in Pacifica atoa. That was in about the 1970s or 80s. That was the last data that I got from education department. Because we were able to read. So lisina me leina mai makolone matangata misionale ma fakro. Kole au mai ngol tato nganga. Kole le written language it is mita wala na au mai kolone. Because without our written language, we wouldn't have been able to reach farther and further and faster. So I'm very sad. The actual literacy rate is really plummeting. I think all education lava tato. Whaitautusi wa laksa whaitautusi sa masani na matautusi sa paya matou nei sa yel matou faltusi ta ole more books. Mal matou pili tau whaalili. Sa yel pili tau whaalili mua mea sa support mai tangata I Japan. Publisher matou ma tusi ata ma mea pena. Koisi matou tusi nei a print mai New Zealand. So that was through more books. That was our last publishing one. Yeah, then we all were sold matusi. We only have our alphabet book left. I said, you also formally do illustrations. We do, yeah. I illustrate for children's books. Yeah. Yeah, we did. We illustrated. There was a big funding during that time. I think it's from the New Zealand government. So it was given to our New Leaf books at that time. Mauti illustrating ala to tusi and we publish them here because our Matu Publishing House now was New Leaf. New Leaf. Yeah, I think it was called New Leaf. New Leaf publication, and then we changed it to Pilitau Fa'alili and more books. But we did that. Tele tusia to allow we illustrated from here. Le mafu mai ngoa e fai ngoa o Pilitau Fa'alili. Se fa maati mai altu langa le. Pilitau Fa'alili is a logo. I don't have it here. O logo wa o la whanau uma. E to aiwa la whanau. E tu lo lava e to aiwa fo o artisi uma. E artisi uma tamaiti. Ese uma la to mai la to fields. Some are graphic artists.
and some are set designers for films, and some are just like media like Olga, and Sala Masina, she's on media. La tu mana aleli la lo Michael la sama nga onga fa ko ke Otago University for Design. So he designed that logo o la na yana logo so mai o pili tau fa lili. Ulo ringo o pili le ta mo esa fa ngala ma to logo. Le tolo na ni Yeah, yo. tolo sa como like sa one bank used it. Le bank le was it National Bank or one of those banks? Yeah, National I think. Sa fa nga e fai mo tu si bank books ta mai ti le pili nga ka mo. So amai ala pili ta mo na fa nga fa pilo ia ma to ta pili to fa li sa lo logo ma to tus. So ngala nai mo mai li mo pili to fa li. Il fai tau tu si le wa fai si pa u la lo. O se e mata e so tai mal tu langa foi le wa pe wa so il ta tu vai tau e se le malo lo si le fai nga le fai fai tau nga tu spa ia o le tu si lima fa lau le tu si lima fa lau le la lau mai le po le mata io po la al ni ta tu si atu te le lopo to tu pu ya nga fai ni vai tau te le se sao la vai nga tu langa fai tau tu si ta tu vai tau al si tu te mi na wa nga wi fits fulu vai tau fits fulu ko li si o ele fatta nei dinga fa sa boiton te fa Britania ayo lisi va na lena lento fiolo na ita tu na no na vai tau Yo vai a foi isso uma qua uma ko fa sanga sa fa sana fa sa mo tono tono. Yeah, but that was a very colonial thing. It is. Fa sanga yeah, but at the same time sa well nga yeah, well na sa no lam tanga sa ye le linga yeah lisi la le linga le yeah but also o lo wa ma fo fa o le basic level la ma fo fa no nga fa ni ma tu wa o ma tu ma ave o ma tu fa na la ti o mo tu lo la le fa o winga o nga fo fa pe nga le nga ma kai lo nga wa faulty le tatu le nga na o le tempen to fa tau telefone le exchange tu fa popo mai male tu fa popo mai male social media le texting tu na va pena o matua e gripola ya that's the biggest thing now melana le ala ya no to insist fa mato fa tau ngatu si fa tau for early readers. That's why all our books are all for early readers. Mamato atalana lua ni lopenga e kanga ye lang le sa fa ang kay museum le tem na fa pete mo meu animation will lua ma tu ta animate ole a ole sumo male ole a ole loi male ia male tala le nganga ole nganga ole ititi sa wo animate la so that children of today okay le pe ko fin como que tem foi na access mo meu iPad so na ti like lunga but pese io le winga na so ne ole pa mai ka animate why I believe don't fight out to we still need to have that book então na le tu si limo tamai ti fight out fight out luanga na la kam ka ko lua pe ngana so ma tu si le tu si e lunga fa sa mo ai la fa pa yeah, so that's by no luanga ia mata mai le to mata tanto da lo mai ele faititia le tele le sa mo mala ta poinga le ele sa tele o nga fai fa le am tanga mai o foi ni vai tau pe na sa no pali ele fai tau tusi ia ele nga tele al tusi lima sa ma sa ni ele so fo mai vale ele nga foi na le tu langa foi le vai te foi o puleta to fa colone isi malo tele ia e mon ia foi ia ana I vai na ngai foi na vai tau ese mai I vai ngai le to fia telenoina ua te hatu le na fo longa tatu tu no ai a mai al malo long pupu ia ona fa wau le ia fa uma le tananga ma le sunga palitele ma moi ma le to von raki ia le fatino tu nei med calorie mo to tua ia pia samo
new debit MasterCard by the National Bank of Samoa is here to help make life easy. It's the easy way to pay everyday purchases, dining, internet shopping, online payments, and even paying your bills. It's as easy as tap and go. Available to use both locally and internationally. It works fast. There's no need to write checks. Plus, save on countless trips to the ATM. A global payment solution accepted by millions of places worldwide. You can use it for just about anything. The new National Bank of Samoa Debit MasterCard. Come in today and see how easy life can be. Te whatara whātu Samoa, I lau mai mō tāpua I mai nei vai tau. E o le whauina, talanoanga ma le sunga paritili, ma moe ma le tō Honraki, mai I lona whale tusiata, e po le whale tusi solo, e po tusinga foi ma tusinga ata, o le Mad Calorie I matautua I pia Samoa. Recently, lena mawai lau whailonga stasi fua tusinga solo ua po le observer ia. Oh. Sei faisina Samoa le vai. Ole tala tu sia ole avea. I think i tato tu singa tala pa ngongo solo. We always refer to the afterlife. I tato tangata ole tato whiai. I tato le wai yai. So ole tala I winga le tentiti na avea na o halu su ona matua sa o yuta e seti o si umu. Na li o follow ona matua sa o yuta fai kopo. Ia la tu mai ta wa fiafi o pong o tangi alisi. Ia o man fa sa a wale ali tele tua. I tau te o le si tu o te mai alia na e awala ngiu fole awala papali. Yeah, if I just say yeah, that's the story. That's a story. Yeah, when she went further, telefono o e tangata. Yeah, fono o e tangata muli ale le e fono atuma. Yeah, matama involve for the reference. Ile tinha o ainga le na avea tu wale maua na o yuta li tonga va si basic you kai ngai si umu tala fa ata spalunga e ka tala matum tu ina avelo tinha wale te maua ainga ia si aso ai lon tino lungo ta fanga a tol masina ia la le fale fe au fale tu lungo le sami pe fale le se fal fa mota yo inala o tama e va fe vanga il po ia e tu la no fu me tu mai ta ina se mai ai ia na ai mai la vai tama ia ni so le o tala le fa tala so tu mai ting titi le ia awane e fai manga e ali tu o te tu a fale te mai lo sai po me na ia le lo tu mai ta so o setting mana le sine mana tala to Pe fe ngai mal tu langa foi le o le no fuanga la vo o te mai tai tonu tatua inga o tonu al fale pe o fa tu foi le nga se seina male nga o inda ta mafa tu langa umai tu atu le na ta o le lo mal sai po ia pe o le vaenga na le fanua ma le fale o ia li matama a pe o tu fa fine ai o le o mata le tuanga nei tonu ai le loto I fale le tonu ta o tele ta o tele tu te mai ta o tele tu e tonu al tala le e for isi area se sa tu sia tonu ina
o lātou genealogies. O tangata fo i sa o atu i teimi fo koloni. Antua ali tūlai o i sa whatama o le area nā. I think o kele kakanga i ela ko whai whalangi, you know, like... Afkasi. Yeah, Afkasi, I think my grandmother too has very light eyes, but a lot of relation to the Peters and, you know, so it's a very interesting culture, because it's all part of Samoa, it's all part of us. You know, we have children that are part Chinese, part you know, mixture of everything. But since you now raise another very important point, I won't be able to live here without presenting this. Your grandmother, you named after your grandmother, Momoe Lupeuluiva Melesea. Okay. Fine. Le mea fine nai. O te sabal te tonu le sia se ol anyway sa fai la ra fai lecture so ke fai o mali o fo yo. Le sa Samoan studies le sia lo fo yo. To ai mai to ai. Mai nai I paye. Ia fa pe mai lo. Ia le ba fio tonu ma to mai tai le. Su ma to mai tai le fai anga ia la tala. Ia ono swafa o moe mamanu le fati ai sau mala e atiai. O le lupe o luiwa le tui Samoa, na mo moe mamanu le fati ai sau mala e atiai. A leo ke sa whai. Ia hui, ka loinga le e umilo o moa. Paunga e ngata ia mo moe. Mo moe ia e mana ia te le wha uminga o moa. Mo moe mamanu le fati. O le lupe o luiwa a le tui Samoa. O le lupe o luiwa le tui Samoa. Na mo moe mamanu le fati ai sau mala e atia. O lo ingoa umana. Ia, nau vailo iai o papea. E nei loa e sesi le suafa o le tua a. Ia, o le... O sio tinale te sao no mai ne. Mo moe lupe o luiva. O le lupe o luiva le tui Samoa. Na mo moe mamanu le fati ai sau mala e atiai. Ia ona pailo leo le tala e winga I le mea na mawai le ingoa. O le vai mo oia. Wa o lo granddaughter o le vai mo oia. O vai mo oia le ingoa swafa maka. Ia le vai nai tua I nai potasi. O le vai nā na pau I le fua o le lupe o luiva. Ia ai whaapea le tala o la fo I tusia I tatu tatu. O le ia na oso I toa mua. Na so ai lea ai loa le manu lele le. How is it? O le fua le manu lele na pau I le ia I toa mua folo le ia. Ai maua loa ai ele ingoa. O le li le whaangota. Awele e tua I atu I Samoa. Petalila, sua watu o la gene fua o le lupe. Kele, it's too unusual, it's too big. So they say, yeah, very special. Ai ese mana o le lupe lea. O le egg lea. Na awela e tu I lunga se. I think there was a branch of a tree I nai lunga le vai lea. O ina lai tausia I sa ile unungari I sa hapa ile this is a story ka mai amako mafly. Yeah, ona tausia lea o le siaso ka tulu ngari uta e hipa ulo o le lupe. Lupe a. Yeah, ona fa pele o le lupe ala na watu o le tui Samoa e se winga na. Tu faleta. Yeah, watu I faleta, watu I toa mua le ia tua. Yeah, o le lupe o luiva le tui Samoa. Na mo moe mamanu e le fati ai sau mala e atiae. Ia ke lupe nga whai kalanga inga o maliusi o mate si manu wana mate mai o ia opo Savai inga o kia nga pe. So ia ole na lo o te mita te le lo ainga na melisa. Io telese
Se mātou po pitanga o na mātou wola e lava mas whānau lea, especially si whānau a fuliole sio, wa fuliole sio na. Potasi. Ia potasi na nofo ma. Fio Ai foi ma. kosa vidi man. Fio tuatanga loa. Tuatanga loa. Ole ia ona leta te I al tulanga le lo fasina manga. The legacy continues. Lo tu lai mai foi le sunga le male toia fa mausili moli le nei mai tau tulanga pa pena. Ese tau wa mo le ava no e tala no ai. Ale fa no mai mo foi le pe da tutu. Le ama se vai nga fa ni fu. Ilo silfia foi ma le tutu foi tomo tatu ai le tau whailoina le lau sunga le male toa ia e aftai mo le o le te luana e kala ia te fia faso atu ai mua o le nai whanau o I lava le anga ima inei le mad calorie e lau sila iai leo mai e totoma mai manono atu ini whamanuianga mai a oe o le poet, o le tusi solo, o le artist, ia o tusi atam tu langa whapena. La lau sila ia I tele nisi momoe o le sila atu o lae e tau e se langona e le whatau ino o nei toi ngā runga tāleni mga whaamese a langona. Personal feelings o tangata e tusi mai e tusi ngamaso. I think there's a lot to tell it. When I'm teaching at NUS, in ana oilo I tele na I tatu whanau. Hele interest. E tua tālenia, e se tālenia, I mele tusi ata, ma le tusi solo. E whenga tāwa sa, tewi o iai, na whai elma tu tusi tau loto. Ni ngoa o le tama o le ele. O te li lopo o e toto e se la tau kopi. O le tusi na whai tutono la o wasenga. O fole o nai na students I le mea ta o le matala ma ko fau. Ma le whaatanga ino la tu whaaleo la tu langona. Whaaleo tu singa. Ia, mo tu atala ni oka tele ili peita wina tu tele ta. Al mea la lea. O le o tele tato femisai o le telefoni o le iPad. O le to iei se hawa noa tele o mātou nei tangata e whaatinoina nei tau mai. Yeah. So it's very sad for us. Ngā paula lea mātou awala through books. Awale te mpaina mātou reaching ale, the ordinary person now or lost I te tonu, modern technology. You can't stop that. But this is the only form of a peto e manao sa mo e te whaola ngana. This is the way, and through the young generation, early readers. Wale whaingo fia no, e o lawa I nei, Samoa. O whena nui. O whena nui de o whai a mātua e lato whanau. E lata te whea tu sitala wha Samoa e nanu mai. Yoi, o le la second language tato. Le te first language. First language. Yeah, so in a sense, yes, but we need to really do Koe whaola, se me whenkai a me kaunga o mata tusinga. Me whapena. But, Ma wala I wau Albert Wind. Ia o sa vea sana, malif. O sa pa ulu pelake petaia. E ti sa ang. O lau fionga, lau sunga. E foi maisi o no mea simi. O Margarita wa ai. Emma Cruz. Emma Cruz, ia. O te lela, ia. Le tāleni la la pe la poloka ona le tau ngā tupulanga le na matua I tatala mai ene ia no ma penei ia alela fo ni la tu tapuni ala sa u silsile ala ni va nga silsile I fo ele ngata I atatu uma al malo e to e neto it all depends le fata waina or policies. Really mwhai tātou ni ordinary people, ona ta watu mea but ola ngona tā ua lava. Mea tā ua lava tangata Samoa, olo Pasingamanga, olo Suafa, olo Whanua,
Ni malainga te whio mai ai. Ia me tā ua nā e toi alu to tōnu Au lawa. talu, Ia. E eli mai ai o mea la ai. Wa a eli mai ia o la vaenga la iti. Toi wa ai wale lai whanau mai a tupulanga fō. Tupulanga talvo. And that's the only way to get through is to reopen again our languages through these things, you know, like what we do, you know, for children. Samoa, Yeah. o tusi nei, whapea Samoa e manau mia le whaawau peo le ngana i alu mwhanau tupuai. Masi lawa whanau iti, ngā o tile ina wa peu whamomua le whaperitania, le ngana peritania. O tusi nei, ia lea. Tusi nei. O lo i tonu e ngana al tātua tunu. A matai whanau. Ia. O lo i nei le mad calorie. Ia, tusi e mawhai ona a whio mai masilisila iei. Ia, ma tala no foi le sunga pali tele mboe ma le tō vonraki. E pala se awa le mwhena na fsosoani atu i le tre autaluina o le ngangana a alam whanau tupu ai tōno no mainga. Ia, me se alma malu tatu tunu o lo ai tau malele mai. Ia tunu i whafo. Ia, malanga mai Samoa nei. Ia, tasi nei o oso le lei e ave fsosoani i le o ngā sama le o ngā whaiwhi au o ngā pātia o whai ngā lua ngā lea tu e so se whati tauna i le ngangana Samoa e tunu i whafo. Ia. Ona ua so solo mai le social media, ia o le texting, ia ua whaintai. Ona ua le o al newspaper po le magazine, ua le whatau. O tusi nei e whaera toi te tala ai, le ato pona al tātou tunu. Ia, whataua le ngana, ia onga whataitai, o ngā amata, ia matunu tātou ai. Lava noa, ia pāli tu nātu e sau nang whai. Whai wai foi le tātou maftanga maltandoanga le au maua nei mai tau. Ia whaftai, ia moli atu whaftai wai. Whai e nei, au ona na whaso atu, i mātou foi tau mwhainga vai. O la ule au nanga tātou atu nuu, o le ngana, o te lava o te tonu, a tu e whaola le ngana Samoa, a mata mai lava i te tonu la ainga. Te tonu lava la ainga, a mata i au laiti, au preschoolers, o nai a mata mai le tātou ngana. Ia wa o ti foi tātou, ia tātou tūmanga ia tāua e tauna tātou wa e tātou whanau, i whaaloalo, tu lou, ka mole, ia ma le lotu a tauna whai e so uma, tauna se whaatasinga wa inaima, wai whaatasinga a inga. Ia, se io se nga, so nete whaatai e po ia te oelo, i maulolo, ia whaatai po ila ki o ngā nei e le li i Pekitā mai le Universite a Wao Samoa, whaatai mo nei a wanoa, ia, tai lava. Mo le pai o tātou tunu lo mai mo mai. E mawhaina a whio mai mtale mai ao e whaatau, mwhaina whaatau ia tusinga ata nei, ia po paintings foi mtulanga nei pe a whio mai nei le Mad Gallery, ia. Ioi, ia, tai lava. Pea whaapea mwhaina tau a whio mai. Mana ia lea i me, ia oi, whio soani lava mwhaali atu po a foi me o leo, e mo foi mātou. Well, I say website, we have a website. Yeah. We're just starting. It's called Mad Gallery. We're just starting again. Email? Yes, we have an email, but as I say, we just started. I was sick for a whole year. You know, I was in Auckland Hospital, so I just came back. Yes, we're all well. Yeah, thank you, God, for my blessing, all our blessing and 20 grandchildren and 21 and a half great-grandchildren. So, yes, I'm very blessed. I have a big family, but they're lovely. They're all creative people, and they're really lovely. I'm very happy.
Malolosi le li masanga o tuna fata. Yeah, they're very strong. Sistel noanga o whamatala le. Mafuanga o Yesu wafa. Ioe. Ana ele ata nai lumai o tuna mawhata. Ia mātou na o toi lua, toi lua ta isa toi o. Io la au tau na whanua. Na whanua. Aba ta tele ala me whapena. Wale wa ave uma whatau. So these are the only two left. I think we've sold tuna and fata. That's sold, so, but we're borrowing it for the gallery. Pamanuele tua, la sunga palitele. Thank you so much. Anga lile tua, ile whaingo whilna luenga o tau puti ina o tātou tūmanga, o ngana, o leanga nuu. Ia malawhasi no manga i pio na e sāno iai. Sā mua malau tāpo inga, o tātou talanoanga o le malanga i le nei fiafi. Ia, o le naunau ta inga, ia mo le sila fia, ma nofu sila fia tātou tinu. Tele o nanga ese, ia mesi lava, ia mafuanga o loo ngā pati ai, tupu mai e o tātou tinu. I vaenga ese, ia ele ngata ilea, ia mo le anga iluma, ma se manuia lau tele o tātou tinu, ia mesi nā iala mwhanau, i tupu ai, whatau ino le ngangana Samoa. Po fea lava o loo e fio ai, ma e alalai, o le ngangana Samoa, o le ngangana e ala ngāti tau, ma le whalo alo, tātou te tala o mai, e ilo ai tātou i so se vaenga o le lalala. Manu e tele lau whasa usonga, whelo i vasu fau pao lia, le lofo le tua, so fua o mo whata o le tua.